The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back to science class again. How are you all? I hope all are fine. So we are going to deal with the last chapter, that is where are we? It's about solar system, universe, isn't it? Yes. So we have gone through the components of solar system, sun, star, moon and planet, isn't it? So now let's discuss about this asteroids. Have you heard what is asteroids? So let's see what are asteroids. Asteroids are small pieces of rock that are found in space. സ്പേസിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ റോക്ക് പാറ പോലെയുള്ള പീസസിനെയാണ് ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are much smaller than planets, vary in size from very small to large chunks of rocks. Most asteroids are lumpy and irregularly shaped. ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റിനേക്കാളും സ്മോളർ ആണ് ആസ്റ്ററോയിഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. In our solar system, most asteroids are found orbiting the sun in the asteroid belt. ഇപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് ഇതെല്ലാം സണ്ണിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ്. The asteroid belt is made up of several thousand asteroids and lies between Mars and Jupiter, thus dividing the inner and outer planets. അപ്പോൾ ഈ ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ് പോലെയാണ് മാർസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാർസ് ആൻഡ് ജൂപ്പിറ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്. ഇന്നറും ഔട്ടറും പ്ലാനറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സി ഹിയർ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആസ്റ്ററോയിഡ് in the asteroid belt is Ceres, biggest asteroid in the asteroid belt. Okay. Next we will deal with meteoroids. അപ്പോൾ asteroids എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Now we are going to meteoroids. Sometimes asteroids collide with one another and break into smaller pieces. ചില സമയത്ത് ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും. ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ പീസസ് ആയിട്ട് മാറും. ദീസ് സ്മോളർ ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഗോ അറൗണ്ട് ദ സൺ ആർ കോൾഡ് മീറ്ററോയിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് ബ്രേക്കായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ചെറിയ സ്മോളർ ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് സണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഗോ അറൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മീറ്ററോയിഡ്സ്. അപ്പോൾ ആസ്റ്ററോയിഡ്സിൻ്റെ ചെറിയ പീസസിനെയാണ് മീറ്ററോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. When a meteoroid changes its path around the sun and enters the air surrounding the earth, it begins to burn. ഈ മീറ്ററോയിഡ് ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി, സണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമല്ലാതെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തീ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു ബേൺ. This burning piece of rock gives rise to a beautiful tail of light as it travels through the sky. This is called a meteor. ഈ burning pieces, ഈ rock burn ചെയ്യും പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഈ burning pieces ഒരു വാലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് സ്കൈയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മീറ്റിയോർ.
Meteors are often known as shooting stars or falling stars because of their appearance. However, we now know that they are not stars but burning bits of rocks. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് എന്തല്ല. We know that they are not stars. അവർ stars അല്ല, നേരെ മറിച്ച് it is the burning bit of rocks. Now let's do activity 9.3. Some people believe that if you make a wish while watching a shooting star, it comes true. Imagine you spot a shooting star. What would you wish for and why? So this activity you do as home fun. അതായത് people ആളുകളുടെ ഒരു ബിലീഫാണ്. എന്താണ് അവർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാറിനെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നമ്മൾക്ക് നടക്കും. So if we wish something by watching the shooting star, that wish will come true. So you have to do this activity as a home fun. Meteors usually burn out completely before they reach Earth's surface. If they do not burn completely and land on the surface of Earth as rocks, they are called meteorites. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എർത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അത് ബേൺ ചെയ്തു പോകുന്നു. അഥവാ അത് ബേൺ ചെയ്യാതെ അത് ലാൻഡിൽ എത്തിയെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീറ്ററോയിഡ്സ്. ദ ഇമ്പാക്ട് വിത്ത് വിച്ച് മീറ്ററൈറ്റ്സ് സ്ട്രൈക്സ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ലെഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ബൗൾ ഷേപ്ഡ് ഡിപ്രഷൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നോൺ ആസ് craters. Let us look at some examples. Craters that are caused by meteorites are found in all inner planets and their moons. Our moon's surface is covered with thousands of such craters. ഈ മീറ്ററോയിഡ്സ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പ്ഡ് ഡിപ്രഷൻ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ നോക്കൂ. മീറ്റർ ക്രേറ്റർ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ, പിന്നെ കാലി ക്രേറ്റർ എസ്റ്റോണിയ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, നൗ വിൽ കം ടു നോ about this comets. Comets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Another component of space that we may sometimes observe flying across the sky are comets. In our solar system, comets are found orbiting the sun outside the Neptune's orbit. They are mostly made up of ice and dust and are often referred to as dirty snowballs. When comets come closer to the sun, they develop two tails pointing away from the sun. So now we will discuss about this comets. അപ്പോൾ comets എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്പേസിലെ അനദർ കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈയിങ് അക്രോസ് ദി സ്കൈ, അല്ലേ, സ്കൈയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കോമറ്റ്സ് എപ്പോഴും സണ്ണിനോട് ഓർബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ നെപ്റ്റ്യൂൺസ് ഓർബിറ്റ്. ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്. ആൻഡ് അവരെ നമ്മൾ ഡേർട്ടി സ്നോബോൾസ് എന്നും പറയും. ഈ കോമറ്റ്സ് സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ടെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അത് പോയിൻറ്റിങ് അവേ ഫ്രം ദ സൺ, സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദൂരെ പോകുന്നത് മാതിരി സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടും. So you please omit the activity 9.4 and 9.5. Now let's do 9.6. Madhu is trying to recollect the information she has learned about different components in space. Complete this chart to help her remember them. So here component and description they have given. So what are the description here? Yes, I orbit the sun. I am made up of rocks or gases. Some examples of me include dash and dash. So you have to write here the Earth, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So what is the component here? Yes, component you have to write planet. Yes. Next one, star. And what is the description? Yes, I am a giant ball made up of hot burning gas that emit its own light. Next point you can write, along with others like me form patterns in the sky called constellations. Next point, the sun which lies in the center of the solar system is also a star. Next is a natural satellite. So which is the natural satellite? Which is the natural satellite you studied? Yes, it is moon.
Yes, I go around a planet. All planets except Venus and Mercury have natural satellites. The moon is the natural satellite of Earth. Next is asteroid. Component is asteroid. I am mostly made up of rocks. In the solar system, I lie between the inner planets and the outer planets. There is an uncountable number of me and together we form the asteroid belt. അല്ലേ, കുറേ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായിത്തീരുന്നു? ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് component is meteoroid. Description you can write. I am formed when asteroids collide with one another and break into smaller pieces. I orbit around the sun just like an asteroid. When I enter Earth's surroundings and begin to burn, I become a meteor. Next component is meteor. I break away from the larger rocks. Sometimes I tend to fly towards Earth. As I get closer to Earth, I burn up and emit a tail of light. Often I am called a shooting star. This all we studied, just we have to write this activity. Next is meteorite. I am formed when a meteor does not burn completely and lands on the surface of the earth. When I hit the surface of earth, I form a crater. An example of a meteor crater is the Kali crater in Estonia. Next component is comet. I am made up of ice and gases. I orbit the sun and lie around the Neptune. I am often referred to as a dirty snowball. When I come close to the sun, I form two tails. This we already seen in the comets description, isn't it? അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എഴുതുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആസ്ട്രോയിഡ്സ്, മീറ്ററോയിഡ്സ്, മീറ്റിയോർ, കോമറ്റ്സ്, ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Next is the conversation. Wow, Uncle Mani, our solar system consists of so many components. It is made up of several stars including the sun, the 8 planets and their satellites, asteroids, meteoroids and comets. അപ്പോൾ മധുവിനിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. അത് സ്റ്റാർസ്, സെവറൽ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്, സൺ ഉണ്ട്, 8 പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായത്? ആസ്ട്രോയിഡ് ഉണ്ട്, മീറ്ററോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കോമറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറയാണ് ദാറ്റ് മധു ഇസ് ജസ്റ്റ് അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം. സ്പേസ് ഈസ് സോ മച്ച് ബിഗർ. അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മെനി സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എ ഗാലക്സി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്പേസിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ്, ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗാലക്സിയിൽ ഒരുപാട് സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗാലക്സീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഗാലക്സി ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗാലക്സി. It includes uncountable stars, planets, natural satellites, asteroids, meteoroids, comets, dust and gases. അപ്പോൾ ഗാലക്സിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? അൺകൗണ്ടബിൾ സ്റ്റാർസ്, നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്? നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ്, ആസ്റ്ററോയിഡ്സ്, മീറ്ററോയിഡ്സ്, കോമറ്റ്സ്, ഡസ്റ്റ്, ഗ്യാസസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഗാലക്സി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഗാലക്സി നൗ. Galaxies are huge and come in different shape. Our entire solar system, including Earth, the Sun and all the other stars we see when we look at the night sky, belonging to the Milky Way galaxy. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോളാർ സിസ്റ്റവും പിന്നെ എർത്ത്, സണ്ണ്, വേറെ സ്റ്റാർസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗാലക്സി. അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയാണ് അവിടെ ഫോമായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, വെൻ വി ലുക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ദ സ്കൈ ഫ്രം എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ, വി ക്യാൻ സീ മോർ സ്റ്റാർസ്. These stars appear as bright bands that look milk split across the sky. Hence our galaxy was named the Milky Way galaxy. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാലക്സിയെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത്? പാല് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? രാത്രി സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് 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 പാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക. അതുകൊണ്ടാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay. There are countless other galaxies that exist in space. These galaxies are several thousand kilometers away from each other and in between there is nothing but empty space. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ് കിലോമീറ്ററോളം കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ്. സോ അവർ സ്പേസ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹ്യൂജ്. These countless galaxies, their components and the empty spaces between them together form the universe. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാലക്സീസ് പിന്നെ കുറേ എംപ്റ്റി സ്പേസ് പിന്നെ കമ്പോണൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The universe is so cool, Uncle Mani. There is so much to explore. Indeed, the universe is incredibly fascinating and beautiful. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലുതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. So we are not just children of earth, we are children of the universe too. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മാത്രം കുട്ടികളല്ല, ഈ വലിയ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികളാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ക്ലബ് അറ്റ് സ്കൂൾ, ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ക്ലബ് അറ്റ് സ്കൂൾ. ദാറ്റ് നെയിം ഈസ് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. ആൻഡ് വി ഷാൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സെർച്ച് ദ പ്ലാനറ്റ് ലൈക്ക് എർത്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ലൈഫ്. Activity 9.7 you do as a home fun activity. Now let's see 9.8. Arrange the following in ascending order of their size, with 1 being the smallest and 8 being the largest. Write the numbers in the space provided. So here they have given Madhu, Sun, India, Earth, Chennai, universe, solar system, galaxy. So you can number Madhu for 1, Sun 5, India 3, Earth 4, Chennai 2, universe 7, solar system 6 and galaxy 8. So first comes Madhu, then Chennai, India, Earth, Sun, solar system, universe and galaxy. So our universe is made up of uncountable galaxies, dust, gases and a lot of empty spaces. So now we can name some of the different components in our universe and describe some of the different components in our universe and explain how some of the different components in our universe are ordered. Now let's see this, complete the concept map. So you can write here U in the center, then India, Earth, solar system, galaxy and universe, small to big. U is the small one and you are reaching up to the universe. So this U to universe, you are living in India and India is in the earth and solar system, then galaxy and the biggest one, that is universe. So I hope that you have understood this chapter well. So in this you have to just understand the components of the solar system, sun, star and the moon is the natural satellite, and about this asteroids, meteorites, comets in general. So I hope that you have understood well, because already you studied this chapter in your social studies. Some more new terms have come in this chapter that also you have to go through and you have to read the content well. So by this we are concluding this lesson as well as we are concluding our science book today. So our science book is finished, volume 1 and volume 2 finished. Now rest is in our hands, that we have to read the content well, we have to do the activity and we have to study well, and we'll meet you further in our revision classes. So till then, take care, bye bye.